Всем привет! Рада вас видеть! Меня зовут Оксана. Вы на уроке русского языка. Сегодня мы поговорим о конструкции «у меня есть». I have. Итак, мы будем использовать глагол быть in the present tense. Есть сегодня, today, есть. Но вчера, in the past, было, был, была, были, depends on the gender and singular or plural form. Да? Так, хорошо. What if we talk about future? Future, будущее время, future tense. Буду, будешь, будет, будем, and so on. It depends on the person, of course. According to persons, we change the verb to be, быть. Okay, so in the present tense, the verb to be, быть, есть. Sometimes we omit this verb. Yesterday, in the past. Был, была, было, были. Depends on the gender, singular and plural form. We change according to it the ending of this verb. Okay, and future tense. In the future tense, according to persons, we change the verb to be. Буду, we conjugate it, right? Буду, будешь, будем, будет, and so on. Okay, examples. Итак, present tense. У меня есть банан. I have banana. У меня есть банан. Okay. У меня есть папайя. Feminine. Okay. У меня есть авокадо. Neuter. That's okay. У меня есть. I have. У меня есть фрукты. Plural. Perfect. We don't change anything. У меня, I have, у меня есть, and say what? It doesn't matter what kind of gender and so on. У меня есть, I have something. Okay, what about past tense? У меня, yesterday, вчера, был банан. У меня вчера была папайя. У меня вчера было авокадо. У меня вчера были фрукты. Okay, one more example. Еще пример. У меня есть машина. I have a car. У меня была машина. In the past. I had a car. У меня есть дом. I have a home. У меня был дом. I had home or house. У них есть талант. They've got talent. Okay. У них был талант. They have got talent. У тебя есть время. You have time. У тебя было время. You had time. У него есть словарь. He has a dictionary. У него был словарь. He had a dictionary. У нее есть план. She has a plan. У нее был план. She had a plan. У меня есть работа. I have a job. У меня была работа. I had a job. У нее есть проблема. She has a problem. У нее была проблема. She had a problem. У них есть компьютеры. They have computers. У них были компьютеры. They had computers. У него есть твое письмо. He has your letter. У него было твое письмо. He had a letter or he had your letter.
У нее есть шансы. She has chances. У нее были шансы. She has chances. У меня есть идея. I have an idea. У меня была идея. I had an idea. У него есть яблоко. He has an apple. У него было яблоко. He had an apple. Я надеюсь, вам понятно. Your homework is just to complete the future tense. Let's have a look at the example. Okay. У меня есть идея. I have an idea. In the past. У меня была идея. I had an idea. In the future. Tomorrow. Завтра. У меня будет идея. У меня будет яблоко. У меня будет дом. У меня будет машина. Thank you very much for watching this video and see you in the next one. Спасибо, до свидания. Пока.